Всім привіт, дорогі глядачі і підписники мого каналу, з вами знову Андрій. І в нас нова пригода. Точніше, ми продовжуємо останню пригоду. Це підстава! Получив. Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How'd you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft. Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well in this instance. Ясно. So now, let us catch the big fish. Well, Включи. this man is not one of the merry men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Да. Давайте забираємо наше поправо. Вот вони, античні єдинські скарби. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Забрав Nothing but ключ. trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear Dear brother. brother. Все? Don't move, you flimflammer. Очевидно. Да. 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 Помста Фоулі. Виправдати, чи скільки відписати, блядь? А. А я можу зробити тільки... Ага, я знайшов всі докази в цій справі, встановили зв'язки між ними. Поняв, всі докази в цій справі. Ну та й хай йде в бані, да. Хай сів'яне в'язниця. Charles Foley, А, you да. committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the До речі, journalists це напевно will правда, що love він їх them. двох застрелив. I shall leave now, Watson. Того чувака. Gentlemen, please Забрав take our ключ. friends here into custody. 100%. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Я думаю, що це до Вігінса. 100 путів. А, ні. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barns. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that Теракт already. проти королеви того We і are the men Майкрософт. who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected.
We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, І що ти our хочеш work, показувати? our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Та я Our теж great чув. and many, merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Серйозно. Це злочин. Символічне дрова дечі. Да. І так різко все потихло. Якщо типа я зараз це рвану, то типа я їм все поламаю. Якщо відео, то я їх відпущу. Фондова біржа. Ніхто не постраждає. Люди звільняться. Це самий складний, блін, ви ж піти проти держави. Те, що вони роблять, це дійсно злочин. Боже, скільки є таких безробітників, які, типу, їх тут такими висвітлять, зрозумієте, світ не чорний, немає добрих багатіїв і поганих. Точніше, навпаки, поганих багатіїв, добрих бідних. В грі вони так зробили, тому вибирати важко. І в бані. When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into хаос chaos. просто посіють і I все. shall stop your Скільки є ідіотів actions, but таких, як ці. not you. Run. Now! Да. Уявляєте, що буде, типу, що реально так всі люди об'єднаються, це хаос буде. В бані. Революції. Хай їх по-іншому роблять. Да. Я вирішив так. Дійсно. Бо нічого доброго не привело, напевно. Зміна влади, революція була б. Та не. Хаос і тільки. So, you're interested in Russian literature now. Достоєвський. Quite lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act. Ми на його Intelligence. сторону любили. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart.
So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. Та я за without тебе й it, пішов в We кінці. would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, Я їх there can відпустив. be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral, allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Що за дам? Wait. What? A lady? Покажіть. Покажіть. Ну да, помста Фолі. Чарльз Фолі вигадав цілий пісну база. Ледь не пішовся у довічне зв'язання для безнадійної. Да. Які планували ролі сезон, це ж його редукція себе дуже. Да, я це все в курсі. Я прийняв рішення. Та я думаю, типу, тут не дуже. 96-52. Фух. Який співчуваючий. Якщо я його засудив на довічну. Ну, типу, я його засудив, а не виправдав. Фінал, народ. Схоже. Що за жінка? Ірена Длер? Це титри такі прикольні, чуєте? А, це та леді Брекінтол? Чи як там? Ну. Це та вродлива пані, що її чоловік бухав. Перед дві справи назад. Чуєш, так офігенно вони це все зробили? Що я хочу сказати? Сергій Гуленко, В'ячеслав, Ілля... Чекай, це що, українці? Анна Петренко? Стоп, а хто виробник цієї гри? Зачекайте, но. Володимир Єжов, Галина Нікончук, Вадим Космін, Пронін, Андрій, Ярослав, Олександр, Павлушенко, чи ти за українці зробили? Шерлок Холмс Crimes and Punishment, серйозно? Я і не знав. Слухайте. Чуєте, ну по-перше, субтитри вообще офігенні, якраз по всіх справах проходять. Дмитро Стопін, Марина Орлова. Не можу зробити українські чи російські прізвища, бо явно, що слов'янські імена. Леонід, Максим, Сергій, Світлана, Кученко, Єрмоленко, Щербаков, Віновський. Чуєте? Звучить так по-українськи. Черновий Сергій. Ха, прикольно. Ні, ну мені подобається, до речі. Перший раз в своєму житті так до кінця пройшов такого роду гру. От, всі головоломки, загадки. Ти мексиканець, да. Мені сподобалось, дуже прикольно. Гра добротно зроблена, з гумором, з логікою. Ну, гра про детектив, як тут без логіки. Деякі місця мене збентежили. Музика, до речі, прикольна під кінець, амбієнт непоганий. Ну, хоча музики тут прям дуже багато не було, але коли де треба було, там він був годний, да. Вон. Дочки на Миклаудою, там мене прям з когось брали трохи це. 16-й рік. Вот. Ну, менше з тим я всім вдячний, хто був зі мною під час моїх розслідувань. Так, а що тут у нас? Що у нас зараз буде? Покажеш жінку чи ні? Продовження. Я знав, що є продовження, і зараз десь недавно, нещодавно. Пару
Може місяць тому анонсували навіть продовження, там де Шерлок взагалі молодий. Буде якась містика трохи, чи що, щось таке странне. Вот. Але, походу, ми будемо сидіти на... Це вже як заставка така офігенна, да? От Шерлок всього каміна. У нього нові справи. Ну, словом, це було ультра круто. Не знаю, чи я буду грати наступні частини, я побачу, подивлюся там щось далі про доньку якусь чи що. Вот. А я ще раз всім дякую за те, що були зі мною протягом цього проходження. Задання Crimes and Punishments. Я вже все пройшов, да, на Бейкер Стріт можу тільки. А, можна ще мені подивитись цей? Прогулянка в місячному світлі, да? Нагороди є. Писанський плакат виставлені. Ну і всі люди, які з нами були протягом. Ну цікаво, що якщо я захочу на Бейкер Стріт якийсь лист прочитати. А? Я вже на Бейкер Стріт, да? Ясно, ну добре, тоді всім дякую за перегляд, бажаю всім удачі і зустрінемось в наступних проходах.